A year ago, on May 7, 2021, we lost our intellectual thinking artist, Kant. Kant always remained a resource for a wide range of art practitioners, from junior students to well-known artists. His experience and thoughts were available to all according to their needs, which encouraged and promoted many. The Kant Foundation will take this initiative forward. Our core focus will be on contemporary visual art, including short artistic film, art films, and of course performance art, installation, and all other major practices in visual art, painting, sculpture, printmaking, etc. Anyone can send their project with innovative ideas to the Kant Art Foundation's email, kantartfoundation@gmail.com. We will definitely be looking for good projects with original ideas. I would like to thank Art Sekar and Shubha Prasannada on behalf of the Kant Art Foundation for supporting and providing this place. Now there will be a screening of a video film of remembrances of Avni Kant, a compilation of video clips and messages from friends and relatives. Avni Kant had a deep passion for all kinds of art and continued to gain knowledge, whether it is visual art or performing art or literary art or even stagecraft. And all the knowledge Avni acquired, he imparted and spread that among others. He encouraged and promoted many. Sitting next to Papa was always like sitting next to an encyclopedia. There was always so much to learn from him about art, film, politics, culture, music, poetry, and he had such interesting stories to tell always. People from all age groups really enjoyed his company. He always had such fun facts and interesting things to talk about. My friends really thought that he had an amazing sense of humor, and I'd probably get a little bit of that from him. I've always been a huge fan of his paintings, of his drawings, and the way he paints women is just spectacular. He always encouraged me to strive for my dreams and do whatever I want to do in life and be whoever I want to be. He held my hand, taught me how to walk, taught me how to paint, and I know that he'll be holding my hand forever in life. जब मैं सोचता हूँ तो ये बात काफी ऊपर रहती है कि वो कविता प्रेमी कलाकार तो थे पर कविता से उनका बड़ा प्रेम था। और मुझे याद है जब अवनी कांत और रत्नावली रहे थे वहाँ ग्रीस में, तो उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती मैत्री ग्रीक कवियों से बहुत अच्छी हुई। Way back in 1979, a young man, a painter from India holding a postgraduate fellowship, walked into the Museum of Greek Folk Art in Athens, where I was working as a curator. From that day on, Avni Kant became a real friend and collaborator for me and my fellow colleagues at the museum. Avni was a highly intellectual artist. अपनी से मेरी घंटों बात हुआ करती थी। टेलीफोन पर वो जब कभी मिलते थे उस समय तमाम विषयों पर चर्चा होती थी। मेरा विषय इतिहास का रहा है और अवनी कला के इतिहास में कार्य करते थे।
time when I had just stepped out of college, and in a younger days, I used to visit Lalit Kala Academy, and we would very often meet each other during art shows and even in events at Lalit Kala. So always found him to be a very friendly, warm person, and always smiling, and it was always a pleasure to meet him. He was a very sensitive and knowledgeable writer. অগ্নির মধ্যে একটা যদিও স্মৃত ভাষা ছিল, অগ্নির মধ্যে একটা ভীষণ স্ট্রং পার্সোনালিটিও ছিল সঙ্গে সঙ্গে। তা অদ্ভুত একটা মিষ্টি করে ভাঙাচোরা বাংলা মতো অগ্নি। তো সেটা যখন জানতে চাইলাম, পরে জানতে পারলাম যে শান্তিনিকেতনে আসবার পরই নাকি এই বাংলাটা শিখেছে। তাতে বোঝা যায় যে কতটা প্যাশন থাকলে মানুষ এত অল্প সময়ের মধ্যে একটা ভাষাকে রপ্ত করতে পারে। তো সেটাই আপনি আর্টের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, হচ্ছে প্যাশন ছিল আর্টের মধ্যে। তা সেটাকেই সারা জীবন ধরে কাজের মাধ্যমে রেখে গেছে, কত কাজ করেছে আপনি। Kant was a very good friend of mine, and I valued the friendship, and I respected his art practice too. He could take critique for his own work and give it a serious thought, and could discuss it at length, could discuss other artists' works at length, and be critical to current art scenario, and was always looking for any opportunity to encourage young artists, art historians, critics to join forcefully the mainstream. He had a sense of humor, a delightful sense of humor, and could laugh off any serious issue with a remarkable grace. I'm one of the admirers of Avni Kant, who became a very dear friend of mine more than 30 years ago. And one day he showed me his home in Delhi, and I decided to buy one of his wonderful work. So since that time, this painting is in my living room, decorates this wonderful place, and I think of you, Avni, every day. I distinctly remember my first meeting with Avni. I found him that he was not only an artist. I found that he's a wonderful clinic as well. And we started having the discussions, and I would just go for a few miles just to say hello to him. শিল্পতার মধ্যে নিজের শিল্প ভাবনাকে উপস্থাপন করা, পড়াশোনা করে বুঝে নিতে চাইতো বিষয়কে গভীরভাবে। সর্বদা মুখে ছিল হাসি। শিল্পী রত্নাবলীকে সঙ্গী করে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেছিল সুন্দরভাবে। শিল্পের সম্মান দিয়েছিল রত্নাবলীকে। দেশ বিদেশে প্রচুর কাজ করে ওরা দুজনেই সকলের আদরণীয়। আমি 71 সালে কলারম্ভে ভর্তি হই এবং অবনী রত্না 72 সালে আসে। অবনী একজন অত্যন্ত স্বল্পভাষী এবং সুন্দর মনের মানুষ ছিল। তার মধ্যে নানা রকম মতবিরোধ থাকলেও পরিশেষে কিন্তু একটা মিল হতো, এবং সেইভাবেই আমাদের বন্ধুত্বটা চিরস্থায়ী ছিল। আমাদের একটি প্রিয় মানুষ, প্রিয় শিল্পী, প্রিয় বন্ধু, প্রিয় কবি, এসব গুণগুলো তার মধ্যে
ভীষণভাবে ছিল। খুব চুপচাপ মানুষ ছিল, কিন্তু তার মধ্যে ধীরে ধীরে প্রত্যেকের মনে কিন্তু সে একটা অন্য জায়গা করে নিয়েছিল। খুব রোম্যান্টিক, মানে প্রত্যেকটা কথায় খুব এটা ধরা পড়তো। আমি তো প্রথম দিকে ওকে মানে বলতাম যে হিরো এসে গেছে, আমাদের হিরো, এই তোকে না একদম রাজেশ খান্নার মতন লাগে আমার। সে খুব হাসতে, হা হা করে হাসতে। মৌসুমী, তুমি কি বলছো? আজকে ওকে হারিয়েছি, কিন্তু আমাদের মধ্যে ভীষণভাবে জাগ্রত আছে। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় রত্নাবলীর মাধ্যমে। সেই বন্ধুত্ব গভীরতা পায় কলাভবন, ক্যান্টিনের বারান্দায়, আড্ডায়, ক্যাম্পফায়ারে, এক্সকারশনে, আর নানান রকম ক্রিয়েটিভিটি কাজের মধ্যে দিয়ে আপনাকে খুব ভালোভাবে জানতে পারে। আপনার নেচারটা ছিল খুব হেল্পিং। ওর মধ্যে কোনো এক্সপেকটেশন ছিল না। সবাই কে কেমন কাজ করছে, কে কোথায় আছে, এসব নিয়ে ও চিরকালই খুব আগ্রহী ছিল। আপনি গল্পও খুব ভালো করতেন না, শুধু তাই না, আপনার মধ্যে একটা মানে মাঝখানে একটা মানে একটা ক্যারেক্টার ছিল, একটা ভাব ছিল, সেটা খুব ভালো লাগতো। হাসি মজার মধ্যে দিয়েও করতো, এবং ক্লাসে কাজ খুব কম করতো। আমরা যখন এটা বসে গেলাম স্টেজ করতে, লাইভ শো না ওখানে অবসাদ, আর পরে দেখতাম হয়তো ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার পর ও বসে বসে ওই লাইভ স্টাডিটা করছে, লাইন দিয়ে দিচ্ছে, এত সুন্দর এবং স্ট্রং ওর লাইন ছিল, সত্যি মানে দেখার মতো। আমাদের সঙ্গে আমাদের কাঁথ এবং রত্নাবলীদের অনুষ্ঠানটা ভালোভাবে হয়ে ওঠে। কারণ আমরা যখন দিল্লিতে এক্সিবিশন করতে যাই, এবং এখন মনে পড়ে এনটিভি আর্ট গ্যালারিতে অগ্নিকান্তে একটা আমাদের এক্সিবিশনের ব্যবস্থা করেছিল, এবং সাকসেসফুল হয়েছে এক্সিবিশন। আমি যখনই দিল্লিতে অগ্নি স্টুডিওতে যেতাম, ওর একটা পেন্টিং কিনে আনতাম। আমার কাছে ওর বেশ কিছু পেন্টিং এর কালেকশন রয়েছে। অগ্নি যখন শান্তিনিকেতনে পড়তো, প্রত্যেক ছুটিতে রত্নাবলীর সঙ্গে ও আমাদের লেগারেন্সের বাড়িতে আসতো। সেই সময় থেকে ওর বিনম্র ব্যবহারের জন্য ও আমাদের পরিবারের সকলের মন জয় করে নিয়েছিল। 1973 বিশ্বভারতের ম্যাগাজিনের প্রথম পাতায় তোমার একটা কবিতা ছাপানো হয়েছিল। শীর্ষক ছিল নতুন দিন। রত্নাবলী আমাকে ওই নামেই ডাকত, তাই তুমিও আমাকে নতুন দি বলেই ডাকতে। তখন থেকে তোমার কবি অবনীকে জেনেছিলাম, আর তোমার নাম দিয়েছিলাম অবনীন্দ্র। Hello, Ratna, Armani, Pure, hello. You've always been in my heart and my soul, and I remember his joyfulness, his enthusiasm, his inspiration, and his spirit, always so light and full of a sense of adventure, wanting to find out more and more and more. A person full of life and attracted many people around him. I have such lovely memories from my childhood, spending time with him, and I have this memory of his smiley faces, warm, hugging, playing with me, and being with him felt like being in a second home. You were very much part of our life. Remembering Kant, he was such a very warm-hearted and a man who was truly interested in looking at work, in the whole process of work. And remember how many times he used to come to the school
dinner in India, in Delhi. And part of my dissertation, because it was focused on contemporary performance art practices in India, dealt with Ratna Mauli's incredible legacy and her work as a multimedia and performance artist. Actually, a chapter of my dissertation was dedicated to her work. So I was invited to come over to the Kant household for dinner and for interviews with Ratna Mauli and to view videos of her work. And one thing that really struck me about Avani was his incredible sense of encouragement. Now, book release, an intellectual thinking artist, Avani Kant, his life and journey in art, by Bongo Vibhushan Shubha Prashanna, an eminent artist. Today, after so long, it's a kind of a homage to Avani Kant. A good soul, and also I think that he was lucky to have girlfriend like this. Thank you. Thank you so much. Now, there will be a talk on the important role of art historians, critics and curators in contemporary art by Professor Parul Dave Mukherjee. Parul Dave Mukherjee is a professor at the School of Arts and Aesthetics, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India. She holds PhD from Oxford University and her publications span global art history, comparative aesthetics and contemporary Indian art. Her most recent publication is on 20th century art, co-edited with Professor Parthameter and Rakhi Balram, published by Thames and Hudson 2021. Good evening, everybody, and thank you, Priyambada, for the introduction, and Ratnavali, whose work I've come to know while writing the book on 20th century Indian art, and it has been a very learning experience to write that book because we really came across artists whose important role in the history of Indian art, contemporary and modern art, had kind of gone unrecognized. And in fact, it is thanks to my co-editor Rakhi Balram who drew my attention to Ratnavali's important contribution in the field, especially in the genre of performance art, about which very little is written. And I think our book recognizes her pioneering role in this field particularly. So thank you very much, and I'm very delighted to be here, to be invited to give this talk, and I'm very grateful to all of you to have come all the way here on a very hot afternoon. So it's a great pleasure for me to be talking to you. Now there will be the felicitation of the Kant Art Foundation Award. This year the award goes to Dr. Aparna Roy Baliga for excellence in the field of contemporary art history. So Dr. Aparna Roy Baliga is an art historian, translator and curator who is interested in areas of gender and sexuality, Indian aesthetics, contemporary art practices and design histories. She presently teaches in the Department of Art History and Aesthetics, Faculty of Fine Arts, the Maharaja Sayajirao University of Baroda. Aparna also teaches in design institutes, writes on contemporary Indian art. She had graduated in History of Art from Kala Bhavan, Vishwa Bharati, Shantiniketan, and did her post-graduation and doctoral studies in art history and aesthetics from the Maharaja Sayajirao University of Baroda. Her book, Transcending the Glass Case, The Women Artists of Early 20th Century Bengal and the Gendered Indigenous Modernism, had been published recently. Can you show us the book also? This is, yeah, the one I think it was our me loves this.
We'll take one picture. India with both of us. You come in the center. Yeah, that is a thing for you. Little memento For the for you. first time. Yeah. Thank you. Thank you.